Hello, my dear students. I'm your English teacher Abdul Ghaffar Iman, and I'm from Koliramat Girl High School. How are you, everybody? I hope everybody is fine and safe at your home. I know because of coronavirus pandemic, uh, our schools, all schools across the country are closed, and we all are staying at home and trying to study from home. So, our honorable head teacher Shamsul Haq Siddiqui has taken steps to run classes in online platforms like Facebook and YouTube. So I'm recording a class for you. This class for the students of class 9 and 10 and Unit 7, Lesson 1A is our lesson today. So we can start now. Okay, start. Let's start now. So in this lesson, we are going to learn about this great person. Here, who can say about this person in picture? I mean, this person in the picture, who can say? Anybody? I know, everybody knows about him. And let me tell you again, that is our Jainul Abidin. Now, we are going to know about this great personality. Here we will learn when he was born, why he is very famous, why he is immortal person in our country and in the world, where did he study, what is Manpura, what is Nabanna exhibition, and we will also learn about Jainul Abidin Sanghaushala in Mymonsingh. We will also learn about Nabanna exhibition in 1969. Besides, we are going to learn about the folk art museum in Sonargaon. Why he is called Shilpacharya? What is the meaning of Shilpacharya? Who founded the first art school in Dhaka in the regime of Pakistan? And we will also check some important question which appear again and again in our SSC examination. And we will also read the passage from our textbooks. So that is our work today. We can now start. Okay. My students, before going to read the passage, we should learn some important words. So here the first word is symbolic. Symbolic means representative, figurative, or emblematic, or representational. I can tell you another meanings of this word is very important. Very important. Here's the very important. Can you see? This is also a meanings of symbolic. So symbolic means very important. You can take this. You can remember these words very important very easily. Now next word is skeletal. Skeletal means very thin, very weak, or very sick. If a person is skeletal, that means that he is undernourished. I mean, বেশি পাতলা, বেশি চিকন, skeletal, very বেশি অসুস্থ এরকম. Figures means body. Can you see body? Yeah, it's a noun. You see, it's a noun, body, and figure means form, shape, outline. Form is cotton, okay? Stature. Now dynamic. Next word is our dynamic. Dynamics is a part of the species. Adjective. It means lively, active. I mean, lively means pranabonto, okay? You got it? Active, full of life. Pranabonto, energetic. খুবই শক্তিশালী, motivated, self-motivated. স্বপ্রণোদিত, vigorous, শক্তিবান. So that are the
meanings of these words, and they all are the words are synonyms of dynamics. Now next word is plight. Plight means bipod or durjog. It's a noun. So you can see the meanings of plight is troubles, difficulty. Difficulty means kotin obostha. Dilemma means uboy sankot, and escape or difficulty like that. Next word, 6 number word is milestone. If you want to understand the passage very deeply, this word is also very important. Here the word is landmark, sign, highlight or target. In Bangla, মাইল ফলক আমরা বলি না, গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক, গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন বা পর্যায় বা টার্গেটকেই মাইলস্টোন বলে। কমেমোরেট ইজ ভার্ব। কমেমোরেটটা হচ্ছে ভার্ব, কারণ কমেমোরেট দিয়ে কি বোঝায়? কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে, যেটা যে এখানে কাজটা হলো রিমেম্বার করা। রিমেম্বার, সেলিব্রেট, ভেনারেট, অনার, স্মরণ করা। So commemorate means স্মরণ করা, I mean remember. Escase is noun here. It means drawing. প্রথম যেটা চেষ্টা করি আমরা কোনো কিছু আঁকার জন্য, সেটাও কি হয়, কালার করার আগে সেটাকেও আমরা escase বলি। So drawing or first attempt. And next word, 9 number word is acclaim. Acclaims is a verb. It means praise, hail, comment, applaud or cheer. Praise means প্রশংসা করা, hail মানে প্রশংসা করা, স্বাগত জানানো। Comment means প্রশংসা করা, applaud মানে খুব বেশি প্রশংসা করা, cheer খুব খুশি হয়ে প্রশংসা করা। Now neck means it's a noun also. Noun, it means ability, talent, flair, gift, aptitude. এই সবগুলোর অর্থ হচ্ছে দক্ষতা, মেধা। Now next word is widely. Widely means extensively, ব্যাপকভাবে। In Bangla we can say ব্যাপকভাবে, broadly, generally, far and wide, commonly, usually. They are all synonyms of widely. Then series means chain, মানে অনেকগুলো, like succession, sequence, a string, circle or progression. মানে কয়েকটা কাজকে যখন একসাথে করা হবে তখন এটাকে আমরা সিরিজ বলতে পারি। Here Journal draw many pictures, all the pictures together a series. জয়নুল এখানে অনেকগুলো ছবি এঁকেছিল, সবগুলো একসাথে আমরা series বলছি। Harsh is adjective, so it means cruel, unkind. Cruel means নিষ্ঠুর, unkind দয়ামায়াহীন, unsympathetic সহানুভূতিহীন, insensitive, callous, ruthless or severe. Consider means বিবেচনা করা, it's verb. So চিন্তা করা, বিবেচনা করা। Think, estimate, regard means বিবেচনা করা। Now is iconic means very important, something very important, কোনো কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ বোঝালে আমরা এটাকে কি বলে, আইকনিক বলি। এক্সিবিশন মানে শো, ডেমনস্ট্রেশন, টেট, ফেয়ার, রিট্রোস্পেক্টিভ আর শোকেস, I mean প্রদর্শনী। Exhibition in Bangla it's called প্রদর্শনী। So it's a noun form. Artistic means শৈল্পিক, I mean সৃজনশীল, it's adjective. Creative, imaginative, inventive, arty, যেটা সৃজনশীল কিছু করা হচ্ছে আর্টিস্টিক। Visionary means imaginative, মানে খুব কল্পনা করতে পারে। Imaginative, prophetic, inventive, সেটাও ভিশনারিটাও কিছুটা ইয়ার মতো, আর্টিস্টিকের মতো। সো এটা অর্থ কিছুটা, ইটস গোজ টু দ্য মিনিংস অফ আর্টিস্টিক।
So visionary means also imaginative or creative. A school means paper where we draw picture. তাহলে স্কুল হচ্ছে লম্বা কোনো পেপারের রোল যেখানে আমরা ছবি আঁকি। এটা যেহেতু দেখতে টিউবের মতো, এটা সিনোনিম হচ্ছে টিউব, স্পুল, সিলিন্ডার or roll. Heighten means তীব্র. Already heighten means তীব্র. It's an adjective. So তীব্র means synonym here is sharp, finely toned, and delicate. Visual means যেটা চোখে দেখা যায় এরকম, যে ছবি যেহেতু চোখে দেখা যায়. So synonym is illustration, image, diagram, chart. All are synonyms of visual. My students, I'm going to teach you a technique to answer your question in exam paper. Usually, most of the students start reading the passage before reading the question, but this is not appropriate system. If you want to catch the meaning of the passage quickly and find the answer to the question correctly, you should read the question at first. That's why before reading the passage, I'm going to make you read the question. Here the first question is, why did the DT organize the Nabanna festival, Nabanna exhibition in 1969? It's Bangla. কেন তিনি, জয়নুল আবেদিন অর্গানাইজ আয়োজন করেছিল নবান্ন হারভেস্ট এক্সিবিশন, নবান্ন ফসলের প্রদর্শনী নামে একটি প্রদর্শনী in 1969 সালে. That is the question. And second question, what does Manpura symbolize? মনপুরা কিসের প্রতীক হয়? Why did the river Brahmaputra play important role in Jainul's painting? জয়নুলের ছবির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদী কেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? Where did he spend much of his childhood? কোথায় জয়নুল তার ছোটবেলার বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছিল? What did Jainul Abidin organize in 1969? জয়নুল আবেদিন 1969 সালে কিসের আয়োজন করেছিল? What do you know about famine escapes? Famine escapes সম্পর্কে তুমি কি জানো? The escapes which later became iconic image of human suffering. Who says this? Why does he say this? Explain 2-3 lines. 2-3 লাইনে ব্যাখ্যা করো কেন স্কেচেস ছবিগুলো যেগুলো পরবর্তীতে মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রতীকী ছবি হিসেবে পরিণত হয়েছিল. How did he protest against Pakistan regime? কিভাবে জয়নুল পাকিস্তান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল? Why did he start first career as art teacher? আর্ট টিচার হিসেবে কোথায় তার পেশা শুরু করেছিল? How did he contribute the non-cooperation movement against Pakistan? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে কিভাবে তিনি অবদান রেখেছিলেন? What does Manpura symbolize? মনপুরা কিসের প্রতীক হয়? What is a school painting? A school painting জিনিসটি কি? Why is river Brahmaputra important in Jainul Abidin's life? How did his talent shine bright? Who was Jainul Abidin? Jainul Abidin কে ছিলেন? What do his famine escapes portray? famine escapes নামে যে ছবিগুলো তিনি এঁকেছিলেন সেগুলো দিয়ে কোন বিষয়টাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে? Why did he use charcoal? কেন সে কয়লা ইউজ করেছিল? So my students, this class is going to be very long. That's why I'm going to finish it here. In your next class, we will discuss about this passage. We will learn this passage. We will read from here, and we will try to answer the question I have just shown you. So until then,
Bye. I hope and pray everybody. May Allah save you from any kind of diseases. So thank you for watching this video class. Thank you very much.